wondering like, I mean, you hear this voice on Teams and Google Meet and every app, right? Am I audible or something like that? So we are used to of that. Hello everyone, I am Manjula Pandita. So 2006 batch pass out. Yeah. So I'm not a good speaker, but I will try to be a good one to you. So yes, first of all, thanks to all my teachers and this college. I think I got everything from this college, not only knowledge, I mean academics and everything. And apart from that, I got my first job from campus itself. Then I got my life partner as well. So I mean thanks to this college and entire team and all gurus. So just one thing I want to ask you, like we all know we spent very hard time in last 2 years, like pandemic was there, so you all must be at home and studying and doing so many things. So what all things you explored in last 2 years? Like anyone just can share, like you learned some new things or what are those things which you want to mention or share here? But I'm asking, like, I honestly try to explore myself because I did not get chance to do that because I was working since like 2006. So being a, I mean, working woman, then being a mother, being a house and handling household things. So it was a very difficult job. So I could not get a chance to explore things or do what I want to do. So I started some things. So just to like share. So first of all, uh, I I'm not a that much good cook, but I tried some dishes and I tried preparing bhakris. So I was very bad in that initially. So that was an achievement for me. I know it's very small thing, but it's an achievement for me. Then I started learning classical dance form, that is Kathak. You must be knowing. So I started online Kathak class, and it's been 1 year now. I have completed first examination of that as well, and me and my team, we are going to perform one of the show in Pune on 29th of April. So it's an international dance day, and we are having that program. So I started learning that. Then I started helping my husband in developing our business. So basically, we are working as an entrepreneur. We are working. We have types with different MNCs, and we work for marketing and branding for these companies. So I started helping him out in that. So that was again my one of the, I would say, dream, or one of my that was the thing which I wanted to do, like not only doing the job, but I want to become something else as well. So I want to start something of myself. So I started working on that. So I just want to like know what all things anyone can share. And it would be good, then we can have this interaction with that. Anyone? Apart from studies and playing games, online games, I know that is common for all. Like I started playing football and badminton, and actually I am a foodie guy, so I explored my whole hometown, and I ate Nice. Anyone from ladies, I mean girls? They don't know how to interact. Then I think you should learn to do that. So anyway, like, it's just an open discussion. So yeah. Basically, during the pandemic time, I learned cooking. That's nice. My mom taught me cooking dishes and everything. And mostly, I'm a health freak, so I explored more related to gymming and everything related to gymming. So I discovered that my area of interest was also, rather than studies and books, my areas of interest was also health and gymming, like diet, health and gymming. And I learned these new things during the pandemic. Oh, that's very great. I got to know the importance of being offline and person networking. The level it can take you. Being offline, being present and networking
as compared to being online and sitting at home. That's right. Anybody? Anyone from girls? उनको बाहर किसी ने बोला अंदर कुछ नहीं बोला. Which my Come on, ladies. Yeah, any small thing. Like preparing a food also, I mean, that can be a achievement. Yeah. I learned belly dance and also I started my own Wow, that's nice. like 1.8 subscribers. That's very nice. So, yeah. So see, you have so many talents. So just one thing from my end is like, whatever you do, just do it with a passion, and one day I'm sure you will achieve whatever you want. So, thanks to everyone. Hello everyone, this is Anand. I passed out in 2011 batch. So, I'll just tell you a small story, very like a 2-minute story of myself only. So, a decade back when when we were graduating, our 2011 batch, the first autonomous batch was graduating, and everyone for everyone it was a great moment, right? Like from faculty to students. Unfortunately, my mom, she was not keeping well, so she could not attend me my graduation ceremony, and it was a big thing for me. Like not the case that I am the first engineer of my family, but obviously like everyone has that great moment to celebrate with our families. And I was seeing my friends taking photos with their parents, and I asked a simple question to myself. The question was, have I done anything worth that my parents should have visited my graduation ceremony? And unfortunately, the answer was no. I haven't. I was not the best in coding, or I was not the best in academics. Not that I did not try, but I could not do well. It was more like that. Fast forwarding 10 years, 12 years today, I was among the few distinguished alumni who were felicitated, and my parents, they are here, sitting with me today after those 12 years. So what I really want to tell is, what happens is, I won't really say that I haven't really studied in my 4 years. The study is not just what we learn inside the classroom. It's basically what we experience on a day-to-day basis. Like just to give you a very simple example, माझ्या घरी म्हणजे सगळं छान होतं. पप्पा बँक मॅनेजर, very well-to-do family, and the very first day of my when I joined college, पहिल्या दिवशी माझ्या रूममध्ये पंखा नव्हता. तो पहिला दिवस मी रडत कसं तरी मच्छर चावत होते, आणि आय वॉज जस्ट स्लीपिंग अँड जस्ट ग्रास्पिंग द मोमेंट की काय चाललंय करून, कुठे आलोय आपण, कसं करू. मी बाहेर राहत होतो, हॉस्टेलला नव्हतो राहत. सो देन आय रिअलाइज की ओके, आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी आता शिकायच्या आहेत. राईट फ्रॉम हाऊ टू डील विथ पीपल, हाऊ टू वी यूज टू स्टे 4 people in a very small room, four guys in a very small room, and obviously घरी एक स्वतःची रूम होती, त्याच्यानंतर 4 मुलं एकत्र, व्हेरी व्हेरी बिग डिफरन्स. बट देन या सगळ्या गोष्टी ज्या आपण शिकतो, दोज आर नॉट वॉट वी लर्न इनसाइड द क्लासरूम, बट दोज आर इक्वली इम्पॉर्टंट थिंग्स, and we don't really give importance to those things. Being from the other side of the table, so when I was finishing my 3rd year, I was very clear that I want to do MBA. I was very clear on that front, and then I started preparing for it. And I think the time that we get in the 4 years of our engineering, we never really get that time back. That's the time to decide what we want to be. They do say that engineering is that time when you figure out what you want to do in your life. It's that time. You're not really learning
like you're not only learning things but you are just figuring out की आपल्याला करायचं काय लाईफ मध्ये काय करायचं and then figuring that out is a very very crucial task. Like I was very like I nothing to brag about, but I was very clear since my childhood that I want to start something of my own someday. Like and everyone has this dream. Like, प्रत्येकाला वाटतं काहीतरी आपलं कधीतरी स्वतःचं करायचं. I've been doing it for 7 years now. 7 years running my own firm. I've seen lots of ups and downs, lots of things. But I always I relate like whatever issues I face in my business, in my life, I relate them back with the 4 years that I have spent independently during my engineering. Like handling simple issues, even like very very simple issues. जसं माझ्या रूममेटला ताप आलाय तर त्याला दवाखान्यात घेऊन जाणं is a thing, right? You are in a very different age. आणि मग त्या एजमध्ये त्या बऱ्याचशा अशा गोष्टी असतात की ज्या तुम्ही you can't really you're not prepared for those things. But life life prepares you for those things in those 4 years. So you need to like when we were discussing that, okay, last 2 years we have spent at home learning from the screen. Like at the same time, we need to realize that technology is something which we will eventually can learn everywhere. Like like एवढे सारे कोर्सेस आहेत आपल्याकडे, आपण एवढे सारे रिसोर्सेस आहेत, एवढे सारे चांगले फॅकल्टीज आहेत. This is something which you can learn. Okay, but there are a few skills which you need to think about. That I need to develop my presentation skills. I need to develop my interpersonal skills. If someone is asking me questions, I need to raise my hand. I need to have that confidence. Like I never really had it. I never really like. I was not that kind of like Pranali. She's my classmate. She knows me very well. Like we spent 4 years together. I was not among like everyone whoever has taught me. When I joined IIM, like the very first day, the two people I met there, one was from IIT Madras and another guy was from St. Xavier's, Kolkata. They were speaking so fluently, like I was like afraid to stand in front of them. I was so scared. I was like finding out a place to hide myself. Fortunately, like माझी जी सीट तिथे सीट्स फिक्स होत्या फर्स्ट इयरला, मला एक कॉर्नरची सीट मिळालेली 4th row मध्ये, जी की इव्हेंच्युअली एकदम कोपऱ्यातली होती. आणि आय फिगर्ड आउट वाव यार, लाईक दिस इज द बेस्ट थिंग दॅट हॅज हॅपन्ड. आता कोणाला मी दिसणार नाही. बट देन लाईक जेव्हा तुम्ही कोणाला दिसत नाही तेव्हा तुम्ही कधीच कोणाला दिसत नाही. मग लाईक इट इज ॲज सिम्पल एज दॅट. लाईक जर कोणी तुम्हाला नाही बघत आहे मग कोणी तुम्हाला बघणार नाही. त्यानंतर लाईक इन दॅट 1 year I turned the table. Like I realized that I will have to start speaking for myself. I'll have to raise hands. I'll have to prepare myself for the world. If I'm not doing that, doesn't matter. I am Lucknowला जाताय तुम्ही, I am अहमदाबादला जाताय किंवा MITला जाताय, doesn't matter. Like if you don't have that confidence to stand for yourself, you're not gonna do anything in your life. I have friends ज्यांनी सिम्पल कॉलेज म्हणजे आपण वालचंद, like it's a prestige to be a part of this institute. माझ्या याच्यापेक्षा साध्या कॉलेजमधून शिकलेले मित्र खूप चांगलं करतात करिअरमध्ये माझ्या बॅचमेट्सपेक्षा, काही बॅचमेट्सपेक्षा. देर इज अ रिझन बिकॉज they never really stopped shying, like they never really shied away from asking anything. They were very very clear with their goals, like and this is the time to figure out your goals. Like if you are not really doing it today, no one is going to come to you like, sir इथे जे बसलेत ते तुम्हाला शिकवायला बसलेत, पण तुमच्या लाईफचे गोल्स जे आहेत ते तुम्हाला स्वतःला फिगर आउट करायला लागणार. आणि जर तुम्ही नाही केले, असं नाही की काही वाईट होणार आहे. लाईक नथिंग रॉंग. वालचंदमध्ये ऍडमिशन घेतल्यावर आपल्याला सगळ्यात पहिलेच माहिती असतं की आता माझं करिअर सेट आहे, मला जॉब मिळणार आहे. आय एम व्हेरी लाईक आता झालंय, आता लाईफ बनली आहे आपली. बट यू नीड टू डिसाइड वन पॉइंट दॅट यू विल स्टिल बी वन अमॉंग्स लॅक ऑफ पीपल हू आर ऑलरेडी वर्किंग इन द इंडस्ट्री. You're not really differentiating yourself from anyone else. And if you're not really doing that, I don't really believe in second birth की या जन्मात काही करायचं राहिलं तर नेक्स्ट जन्मामध्ये करून घेऊ. I don't really believe in that. What I believe is we have got one life. If I'm doing things which I am proud to tell that I'm the only entrepreneur from my batch. So the thing is, it's a moment of pride. At the same time, it's a moment of shame as well for me, because I want more of my friends to come forward, start on their own, get into the business, create more job opportunities. And this is something which we all can do only if we gather that courage to get that one step. फक्त एक पायरी चढायची असते, ती आपण जर नाही चढत आहे तर मग आपण then we will still be amongst lakhs of people who are already out there. And I am not really
I don't really think की माझी लाईफ ह्याच्यापेक्षा बेटर असू शकली असते. लाईक यू नो आय वॉट एव्हर आय हॅव थॉट अबाउट माय लाईफ आय थिंक आय एम डुईंग इट लाईक यू नो अँड लाईक so my senior, he asked a very very important question that whether you are happy, like you know, like he asked that question. And मी पण त्याच फिलॉसॉफीला बिलीव्ह करतो की जर आज जरी मला काय झालं तरी आय शुड नॉट हॅव एनी रिग्रेट की मी लाईफमध्ये काही केलं नाही. आय थिंक that if you are living with that regret, then there is a problem. So you need like my simple message to all, because तुम्ही 2 वर्ष मागे पडला असाल, बरेच गोष्टी झाल्या असतील, सगळ्यांसोबत झाल्या. पहिल्या 6 महिन्यामध्ये माझा बिझनेस बुडायला आलेला, फ्रॉम right from getting into a negative, like 6 employees राहिलेले, today we are 20 employees again. Okay, like you know, so ते 6 पासून परत 20 करणं is no joke. But the whole point is you need to have that courage की नाही आपण करू शकतो. आणि ते like that courage no one is really going to give you. मी तुम्हाला कितीही सांगितलं तरी त्याने काही फायदा होणार नाहीये. तुम्हाला तो courage तुमच्या like you know the inner voice that you have, like that voice only can drive you to do something different in your life. And if you are not like you know, I will still repeat, you are in safe hands, the safe hands of the faculty, the college, the premise, the infrastructure, everything is the best. The only thing is, you want to be the same or you want to do something different, you need to ask that question to yourself. And if you are not asking that question today, like trust me, job join केल्यानंतर you won't get a second chance to ask that question to yourself की आता काय करू करून, like no, you won't get that chance. You still have a couple of years to figure that out. So it's not even my request, but something like you know, the mistakes that I have done when I was on the other side of the table, I don't want you all to repeat that. Like you know, I realized it late. I started preparing for my CAT preparations by end of 3rd year. I could have started a bit early. I could have got a better college. Like you know, it's all about what kind of decisions we make at the right time. So just make that decisions. You like that's my only suggestion. At last, I'm really thankful that you know like I got this opportunity to witness the 75th anniversary of our college. Like it's a very big moment for everyone, every faculty, every student, and I think we all can carry, like we all will carry this moment. Like even the students, तुम्हाला पण lifetime लक्षात राहील की when there was a 75th anniversary, I was there in the college. So just enjoy this moment and do best in your life. Thank you. Yes, good evening, one and all. I am Pranali Sheth. I have completed my BTech in 2011 from Balchin College of Engineering, Sangli, in IT department. MTech student, MTech pass out 2014. Currently, recently I have completed my PhD from Savitribai Phule Pune University, HOD-IT, that is Vishwakarma Institute of Technology was my research center. I completed my PhD in machine learning and specifically in feature selection with evolutionary algorithms. Actually, my native is Sangli, so I belong from this city. And when you belong from the same city and you have an institute like Balchin College of Engineering, Sangli, in your city, and right from your school days, you always hear about this particular institute. So same was happened with me. I was from Marathi school, and here at Balchin in 2002, from 2002 to 2005, there was a club. The name is Gagan Vedi. So I was in 7th standard at that time. So we used to come here in the Balchin in those days. So we leave entire night and we had our college had one good telescope at that time. So full night we had spent. So it was happens for 2 to 3 times. So we spent entire of the night and we have learned so many things about astronomy at that time. So it was like a passion that I want to come to this institute for
teaching, further teaching. So it was the spark that have ignited in very small days. So here if you can read this a big erase a big and stop not till the goal is reached. So we have learned that उठा जागे व्हा आणि ध्येय प्राप्त झाल्याशिवाय थांबू नका. So it was the slogan of my school. So actually we have so इथूनच आमची सुरुवात झाली आणि सेम बोर्ड वॉज देअर ॲट सिव्हिल डिपार्टमेंट ॲट दॅट टाइम. सो जे आता CCF आहे जे खालचा जो हॉल आहे CCFचा खालचा भाग, सो तिथे आमचं पहिलं ते मीटिंग झाली होती गगनवेदीची. सेम बोर्ड वॉज देअर ॲट दॅट टाइम. So it was the memory. So with this slogan we have nurtured. So one moment I'll always remember. So whenever we used to go to Mirasna with my father, he always used to say that. So Pranali, see, this is a Balchan college. This is a Wellington college at left hand side. So it is Science College, 11th, 12th standard college, and this is social. If we move further, you can find this college now. So this is engineering college, but crossing the road left to right, it is very difficult. You need to cross at that time. No? You need to cross some 99%. It was no CET was at that time. So that was again तिथून सुरुवात झाली की हा इथे यायचं. आफ्टर दॅट आफ्टर स्कूल डेज माझं 8th पासून I have completed my education from Pune. I am again pass out of SP College, Sir Parshuram Rao College, Tier Road College. So again it was very prestigious institute, and I am very proud to say that I was the topper of 12th standard of SP College, and I have taken one vocational course, SMS, that is Scooter Motorcycle Servicing. So I was very fond of mechanical engineering. I wanted to go to mechanical engineering, Balchan College, basically COEP, but I was not able to score that much. So now I want to come to Balchan College, mechanical engineering. But again, at the time of it was a spot round, and no, my father said you should go to IT so that it will be okay for girls and everything. So at the spot round, that decision was taken, and it was like 180-degree shifting from for my dreams. So, but when I come to Balchan College, it was very again nice atmosphere. I have joined Rotaract Club, so so we have started educating from our seniors on the point of soft skills. So this college has given us everything. So at the end, when 4 years were passed, I was very clear that I want to do a job for a while, for 1 or 2 years, and then again I wanted to be in technical field. Right from the beginning, I am very fond of academics only. So I was good in academics in schools also. Teachers is the fascinating profession for me for entire of my life. So teachers, teachers, students, and writing. Something I used to write every time. So that is why I've opted for teaching afterwards. So after school, after passing out from this college, I joined Persistent Systems Limited Pune, and then again I have informed by Rathod sir that we are starting MTech here, MTech course. So again I have taken decision to come back, and here I have joined MTech course. So it was again it was an incident. So I was the last seat to admitted for MTech again through the spot round. So so that was very critical thing that I have got admitted. So I been always thankful to DPK sir and Rathod sir, because they called me very. The माझी admission, so they called me at 3 o'clock. Pranali, come and pay your fees and take your admission by 5 p.m. So I was there at Islampur at that time. So they have called me, and they have supported me a lot. So प्रत्येक आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर जिथे आपली महत्त्वाची वर्ष असतात, तिथे प्रत्येक इथल्या शिक्षकांनी, प्रत्येक माझ्या बॅचमेटनी आम्हाला खूप साथ दिली, सपोर्ट केला. त्यामुळेच
आम्ही आज इथे आहोत. सो शेवटचं जेव्हा DBK सर आमच्या वेळेला HOD होते आणि लास्ट इयरला ते म्हणजे शेवटच्या वेळेला ते आमच्याशी बोलायला आले होते. तर तेव्हा ते क्लासरूम नंबर 7मध्ये उभे होते. ते कुठे उभे होते ती जागासुद्धा मला लक्षात आहे. पण त्यांनी आम्हाला नेहमी सांगितलं की दिस इज नॉट द एंड. So this is the beginning, and you don't stop learning. So I've always remembered that 3 words. आणि आणखीन एक गोष्ट सांगितली, लोक काय म्हणतील याचा विचार करू नका. यू ऑलवेज हिअर युअर इनर व्हॉइस. So I think for the students, this is very wonderful message that you have to follow. So after that, when I come to MTech, I've got Umbarkar sir as my guide. So I was always मला खूप लिहायला आवडायचं. तर काय लिहायचं हे समजायचं नाही. आनंद कविता करतो, खूप छान कविता करतो. आमचं पोएट्री सेशन पण व्हायचं आफ्टर द स्कूल म्हणजे कॉलेज आवर्स. पण त्याच्या इतक्या सुंदर कविता मला जमायच्या नाही. खूप छान करतो तो, तुम्हाला ऐकवेल नंतर, आपण सांगू त्याला. पण मग सरांनी मला डायरेक्शन दिलं की यू कॅन स्टार्ट टेक्निकल रायटिंग. तर खूप म्हणजे पब्लिकेशन, पेटंटिंग याच्यावर सरांनी खूप हेल्प केली. आत्तासुद्धा करतायत. आता PhD झालं तरीसुद्धा सर मला थांबू देत नाही. काम कर हे जे त्यांचं म्हणजे सपोर्ट लागतो आपल्याला की आपण काम केलं पाहिजे. तर ते करण्याचं काम म्हणजे आत्तापर्यंत चालू आहे. तर या सगळ्यासाठी धन्यवाद हा शब्द खूप लहान आहे या कॉलेजने जे काही दिलं आहे त्यासाठी. तर माझ्या 3च गोष्टी आहेत की म्हणजे मुलांनी तुम्ही काय मेसेज घ्याल माझ्याकडनं किंवा मी इथून काय शिकले. तर डिसाईड युअर गोल्स. ओके, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाईड सो अर्ली, बट यू हॅव टू डिसाईड. ओके, देन ecosystem means you have to create good ecosystem for everyone who will be the stakeholders of your life. For all that each and means particular stakeholders, you have to create ecosystems. So it could be your family, it could be your team, it could be anything. And yes, thank you everyone, thank you students, thank you to the teachers for listening to me for so long. Thank you everyone. Thanks. बराच वेळ झाला, खूप जडजड भाषणं आपण ऐकलेली आहेत. कदाचित सगळ्यांच्या डोक्यावरून गेली असती, म्हणून मी मराठीतच सुरुवात करतो. US UK लोकांना इंग्लिशमधून हँडल करता येतं, पण इथं मी जर का वॉचचं यूज केलं तर ती आपल्याकडं सपशेल त्याची अभ्रूत काढली जाते. त्यापेक्षा म्हटलं मराठीतच चालू केलेलं बरं. आम्ही काय दिवे लावले याच्यावरती बोलण्यापेक्षा आपल्याला काय मशाली पेटवायच्या त्याच्यावरती आपण जास्त बोलूया. कारण की आता आमचे दिवे आहेत, चालू आहेत कशा ना कशा तरी. ही कंपनी स्विच करायची, दुसऱ्या कंपनीत जायचं, तिथं पगार मिळतोय, हे सत्र चालूच राहणार आहे. पण हे सत्र चालू ठेवण्यासाठी आपले जी काही पाया म्हणतो आपण, तो जो निर्माण झाला पाहिजे तो आपला इथून होतो. आणि जर का जसं सरांनी सांगितलं इथं उपस्थित ऑनलाईन मेंबर सुद्धा, की जो काही फिजिकल प्रेझेन्स आहे आपला इथे असणारा तो महत्वाचा आहे. आणि तो जर का तुम्ही टाळत असाल तर त्याचे तोटे तुम्हालाच भोगावे लागतील नंतरच्या काळामध्ये. आम्ही भोगतोय, हे काय खोटं वाटतं. त्यामुळं जेवढं काही आपल्याला फिजिकली अवेलेबल राहून गोष्टी साध्य करता येतील याच्यावरती आपण भर दिला पाहिजे. आणि कॉलेज प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये एक कुठलं तरी कॉलेज असतंच. म्हणजे 11वी 12वीचं असू दे किंवा डिप्लोमा कॉलेज असू दे, इंजिनिअरिंग कॉलेज असू दे. जरी मी वालचंदमधून डिग्री पासआउट झालो असलो तरी मला माझं डिप्लोमाचं कॉलेज कोल्हापूरचं जास्त प्रिय आहे. कारण की त्या 3 वर्षामध्ये आम्ही टोटली टेक्निकल IT याच्यामध्ये शिरलो आणि तिथं जो आमचा बॉन्ड निर्माण झाला मित्रांचा किंवा जो काही ग्रुप झाला तो इथं तेवढ्या अर्थी झाला नाही. त्याला आमच्या त्या वेळेच्या परिस्थिती अवलंबून असतील. पण असं सगळ्यांच्याच बाबतीत होतं असं नाही. वालचंद कॉलेज हे सुद्धा आमचं तसं तेवढंच लाडकं आणि आवडतं कॉलेज आहेच. आणि इथून बऱ्याचशा गोष्टी आम्हाला शिकायला मिळाल्या आणि त्याचाच फायदा आज आम्हाला होतोय. सर्वांना एकच विनंती आहे की जे काही तुम्ही या 4 वर्षामध्ये 3 वर्षामध्ये कॉलेजच्या अकॅडमिक्स किंवा याच्यामधून जाता त्याच्यामध्ये जेवढे तुम्ही तुमचं प्रत्येक
डिपार्टमेंट सोबत, नॉट जस्ट लिमिटेड टू द IT डिपार्टमेंट, तुम्हाला CSE मध्ये काय चालू आहे हे माहिती पाहिजे, तुम्हाला मेकॅनिकल मध्ये काय चालू आहे हे माहिती पाहिजे, बिकॉज यू आर द IT पीपल हू कॅन प्रोव्हाइड द सोल्युशन इन एनी एरिया. इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड विद इन द कम्प्युटर सायन्स. ओके, तुम्ही मेकॅनिकल मध्ये जावा, तिथं तुम्ही काय ऑटोमेशन करू शकता याच्यावरती फोकस द्या. सो इट्स, आणि तुमचे जे काही तुम्ही प्रोजेक्ट किंवा हे करता हे उठून सुटून ते मोबाईल ऍप्लिकेशन नाहीतर हे ते तसलं काही न करता थिंक आउटसाइड द बॉक्स अँड वर्क ऑन इट. ओके, 2 मिनिटात संपवायचं सांगितलेलं आहे मला मॅडमनी, त्यामुळं फार वेळ घेत नाही. बहुतेक नाश्ता पण बाहेर वेट करतोय, त्यामुळे तो गार व्हायच्या आधी आपण तो खाऊया आणि मी माझं थँक्यू. Normally, you should show your skill sets. काय आजकालचे लोक स्टुडंट केला असतो काय बोला प्लॅटफॉर्म इज ओपन टू ऑल. आय एम नॉट गोइंग टू interaction with alumni and current from TYSY, send board. बारी काय बोलणार आहे का? प्लॅटफॉर्म आहे का? मला एक पाहिजे असेल तर ते डिस्कस करू. दोन तीन फॉर्मली विचारतोय, लाईक तुम्ही सांगितलंय युवा कपल, लाईक तुमची स्टोरी कुठे चालू आहे, ती स्टोरी ऐकायला आम्हाला लास्ट इयर पर्यंत तुमचा डोळा असता त्याच्यावर.
तो बाहर नहीं है। लोगों को खोलने के लिए बाहर लेकर गए। बाहर लाके। बोल दे ना। ओके, 2-3 तर नाही, एकच कविता ऐकवतो. ॲक्च्युली मी काय झालं? ओके, मी माझं कवितेचं पुस्तक संपवत होतो आणि त्याच्यात शेवटची कविता कुठली करू म्हणजे सगळं मी जुन्या ज्या कविता ज्या माझ्या फेवरेट होत्या त्या सगळ्या कंपाईल केल्या. पण मग 19 झालेल्या, मला 20 करायचे होते. म्हटले ॲटलिस्ट एक झाले की 20 जरा बरा वाटेल नंबर. मग शेवटची त्याच्यातली जी शेवटची कविता आहे पुस्तकातली ती वाचून दाखवतो. कवितेचं नाव आहे कोरं पान. सो अजून 1 मिनिट घेतो वाचायच्या आधी. सो बेसिकली माझी जे मी बुक बनवलं आहे ना त्यात कसं आहे की थ्रू आउट इलस्ट्रेशन्स आहेत. म्हणजे एका साईडला पोएम आहे, दुसऱ्या साईडला इलस्ट्रेशन आहे. हेच ते शेवटचं पान आहे ज्याच्यावर इलस्ट्रेशन नाही आहे आणि म्हणून मग त्याचं नाव कोरं पान असं विचार करून मी ठरवलेलं. ओके, कवितेच्या पुस्तकात काही पाने कोरी सोडतोय. कवितेच्या पुस्तकात काही पाने कोरी सोडतोय. एक पान त्या आईसाठी जिने अक्षर गिरवायला शिकवलं. एक पान त्या आईसाठी जिने अक्षर गिरवायला शिकवलं. एक पान त्या बापासाठी ज्याने आयुष्य जगायला शिकवलं. एक पान त्या लव्ह लेटरसाठी जे लिहून पुन्हा फोडले होते. एक पान त्या लव्ह लेटरसाठी जे लिहून पुन्हा फोडले होते. एक पान त्या गुलाबासाठी जे तिला द्यायला तोडले होते. एक पान त्या मुलीसाठी जिने प्रेम नाही फक्त मैत्री केली होती. एक पान त्या मुलीसाठी जिने प्रेम नाही फक्त मैत्री केली होती. एक पान त्या मित्रासाठी ज्याने ती गेल्यावर साथ दिली होती. एक पान त्या रिझ्यूमसाठी. एक पान त्या रिझ्यूमसाठी ज्याचा माझ्याशी फारसा ताळमेळ नव्हता. एक पान त्या रिझ्यूमसाठी ज्याचा माझ्याशी फारसा ताळमेळ नव्हता. एक पान त्या नोकरीसाठी जिथे घरच्यांना द्यायला वेळ नव्हता. एक पान त्या प्लॅनसाठी जे कायम बनले कधी झाले नाही. एक पान त्या प्लॅनसाठी जे कायम बनले कधी झाले नाही. एक पान त्या हिशोबांसाठी जे पुन्हा करूनही बरोबर आले नाही. एक पान त्या स्वप्नांसाठी ज्यांवर नेहमी फुली मारली होती. एक पान त्या स्वप्नांसाठी ज्यांवर नेहमी फुली मारली होती. आणि एक पान त्या आठवणींसाठी जी कायम गोळा झाली होती. एक पान त्या अनोळखी लोकांसाठी. एक पान त्या अनोळखी लोकांसाठी जे प्रवासात ओळखीचे झाले होते. एक पान त्या जवळच्या लोकांसाठी जे नकळत अनोळखी झाले होते. एक पान तिच्यासाठीही जी माझी असूनही माझी नव्हती.
एक पान तिच्यासाठीही जी माझी असूनही माझी नव्हती, एक पान माझ्यासाठी, कारण स्वतःवर एकही कविता नव्हती. कवितेच्या पुस्तकात काही पाने कोरी सोडतात. इम्पॉसिबल आहे की एक पण कोणी लिहित नाही असं. एक तरी कोणीतरी लिहित असं. असं काही कल्चरल प्रोग्राम आहे ना, त्यांनी पण आहे. क्या हुआ? तेव्हा गोष्टी आलाय का तुम्हाला कंटिन्यू करायचं असेल नाही पण चहा पिऊया चहा नाही सर आम्ही घेऊ. Alumni.